హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేనేం చేసేసుకోబోతున్నాను అంటే హోమ్ మేడ్ పిజ్జా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను. సో వాటితో పాటు వైట్ సాస్ అండ్ టమాటా కచప్ కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇంట్లోనే నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. అండ్ బిఫోర్ దాట్, యాజ్ యూ ఆల్ నో, మై సెల్ఫ్ Sirisha and welcome back to Smell with Siri. And now let's get started. సో గైస్, ఆ పిజ్జాకి మనకి ఫస్ట్ డో అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇది వీట్ ఫ్లోర్, గోధుమ పిండి అండి. సో మీ ఇంట్లో గోధుమ పిండి లేకపోతే మీరు దీనికి రీప్లేస్మెంట్గా మైదా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కర్డ్ అనమాట, ఫ్రెష్ కర్డ్ అనేది కావాలి. అండ్ బేకింగ్ పౌడర్, కంపల్సరీ బేకింగ్ పౌడర్ ఉండాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి బేకింగ్ సోడా. సో ఈ రెండు అయితే మ్యాండేటరీ అండి పిజ్జా డో ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి. అండ్ కొంచెం షుగర్. సో ఇవి మనకి డోకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. సో ఇప్పుడు మన ఇంట్లో చీజ్ కానీ లేకంటే మైనస్ కానీ ఏదైనా లేకపోతే మాత్రం మనం ఇంట్లోనే వైట్ సాస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను చూపించబోతున్నాను. సో ఇది మైదా అండి, మైదా అనేది కావాలి వైట్ సాస్కి. అండ్ గోరువెచ్చగా కాచి ఉంచిన పాలు అనేవి కొన్ని కావాలి. బటర్ అండ్ సాల్ట్. సో ఇది వైట్ సాస్కి మనకు కావాల్సినవి. సో ఇప్పుడు మన ఇంట్లో టమాటా కెచప్ కానీ లేదు అంటే రెడ్ చిల్లీ సాస్ కానీ లేకపోతే మాత్రం మనం ఇంట్లోనే ఆ టమాటో సాస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను. అండ్ దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే ఆనియన్స్ అండ్ టమాటోస్ కావాలండి, ఒక ఆనియన్ అండ్ ఒక టమాటో. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1 స్పూన్, ఆయిల్ అండ్ కొన్ని వాటర్ and sugar.
ఇంతేనండి పిజ్జా ప్రిపేర్ చేసుకునే ప్రాసెస్. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే మాత్రం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.